Okay guys, today I'm going to show you a small experiment, right? So we'll first take a look at this experiment and we'll see what it is, and we'll discuss what is the importance of that experiment and how it relates to our physics syllabus. First I'll show you what are the required instruments for this. So here you can see I have some water on this, and also I have a hand wash, or you can also take soup. And here I have some pepper powder, right? Pepper powder tikai, ගම්මිරිස්කුරු ටිකක්, වතුර ටිකක්, සබන් ටිකක් තමයි මේකට ඕන වෙන්නේ. Right, so what I'm going to do now is I'm going to put some pepper powder on water, right? So as you can see now, pepper is distributed everywhere on the surface of water, right? You have to notice that pepper is on the surface of water here. Most of the pepper is on the surface of water. So I'm going to get some soup now. I'm going to get some soup to my fingertip like this. You can see. So I have some soup on my fingertip. Some soup, right? And I'm going to put this finger into the water now, so you can see what happens. So you just saw that all the pepper powder was running away when I put the fingertip inside the water. So what you just saw is a bit mind-bending, but not massive. It's physics, right? අපි මේ දැක්කේ මේ ටිකක් අමුතු විදිහ දෙයක්, but this is physics සම්බන්ධ දෙයක්. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ වෙන දේ physics වලින් explain කරන්න. Right. ඉතින් මේ relate වෙන පාඩම properties of matter, පදාර්ථයේ යාන්ත්‍රික ගුණ කියන පාඩම. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද මෙතන උනේ. Surface tension කියන property එක නිසා තමයි මෙහෙම දෙයක් වුනේ. දැන් බලමු අපි කොහොමද මේක explain කරන්නේ කියලා. Right. So in order to explain this, I'm going to show you a small diagram. So in this diagram you can see particles, liquid particles on a liquid surface, right? So here we can see a net of forces. We call it a net of forces. A net of forces. Forces වලින් හැදිච්ච net එකක්. A net of forces on liquid particles on a liquid surface. Liquid surface එකක් උඩ තියෙන liquid particles එක එක්කෙනාට attract වෙලා තියෙන attraction bonds හැදිලා තියෙන විදිහ තමයි මේ diagram එකේ පේන. අපිට පේනවා එක එක particle එක අනිත් particles වලට attract වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ attraction forces, මේ bonds නිසා. Right? So all of these particles, they have the same and opposite force acting towards all the directions on the surface එක උඩ හැම පැත්තටම එක වගේ forces දැන් මෙතන තියෙනවා. දැන් මේ කතා කරන්නේ liquid surface එක උඩ තියෙන liquid particles ගැන. liquid surface එක උඩ තියෙන liquid particles එක එක්කෙනාට attract වෙලා තියෙන විදිහ attraction bonds වලින්, attraction forces නිසා. As an example, if I take this force, මෙන්න මේ force එක ගත්තොත්, this force is the force given by this particle. මෙන්න මේ particle එක තමයි මේ force එක දීලා තියෙන්නේ. So this force is given by this particle. For example, I got this force is given by this particle.
and this force is given by this particle. So if you take these pairs of particles, these are action and reaction force. These are action and reaction force. Likewise. So I think that you have a good idea about this net of forces. How the net of forces, මේ forces වලින් හැදිච්ච net එක create වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම හිතන්නේ හොඳ idea එකක් දැන් ඔයගලන්ට එන්න ඇති. So what we do in this experiment is previously the net was built only with water particles. Then අර soap වලින් soap ගෑවිලා තියෙන fingertip එක වතුරට දාන්න කලින් water surface එකේ තියෙන්නේ ඔක්කොම water particles. හැබැයි මම soap ගෑවිලා තියෙන fingertip එක දැම්මහම surface එකට මේ water particles කීපයක් replace වෙනවා soap particles වලින්. Now the intermolecular attraction forces of soap is less smaller than water. Water වල තියෙන මේ intermolecular forces වලට වඩා soap වලින් එන මේ intermolecular forces small, පොඩි. දැන් අපි බලමු මේ water particle එකක් වෙනකොට soap particle එකක් replace වුණාම මොකද වෙන්නේ කියලා මෙන්න මේ diagram එකෙන්. Right. So what you can see here is now I have replaced one water particle by a soap particle. Water particle එකක් මෙන්න අයින් වෙලා දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා soap particle එකක් මෙතනට. දැන් මේ soap particle එකේ හදන forces මේ රතු පාට forces, මේ රතු පාට forces, these red color forces, they have a smaller magnitude than these black color forces. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ තියෙන්නේ soap particle එක. දැන් ඔය soap particle එකට නෙමෙයි ප්‍රශ්න වෙන්නේ. එයා වටේ ඉන්න water particles වලට. If you take this one as an example, now the black color force was replaced by a red color force which is smaller in magnitude. මේ red color force එකේ magnitude එක අඩුයි. Now initially this particle had all the forces equal and opposite. So it did not have a resultant force. දැන් කලින් මෙයාට resultant force එකක් තිබුණේ නැහැ. මොකද හැම force එකම equal and opposite නිසා. හැබැයි දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ red color force එක balance කරන්නේ නැහැ මේ black color force එකේ. මොකද black color force එක red color force එකට වඩා වැඩි. දැන් ඒක නිසා මෙයාට මෙන්න මේ පැත්තට resultant force එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම අපි මෙන්න මේ particle එක ගත්තොත් මේ force එකට වඩා මේ force එක වැඩි නිසා මෙයාට මේ පැත්තට resultant force එකකුත්, මෙයාට මේ පැත්තට resultant force එකකුත්, මෙයාට මේ පැත්තට resultant force එකකුත්, මෙයාට මේ පැත්තට resultant එකකුත් මේ විදිහට වටේම තියෙන අනිත් water particles වලට මේ soap particle එකෙන් ඈතට resultant forces ඇති වෙනවා. So because of these resultant forces, these water particles tend to move away very fast. මේවා බොහොම වේගෙන් ඈතට යන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙතන පෙපර් වලින් මොකක්ද උනේ? මේ පෙපර් වලින් තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නිසා pepper and soap and water අතරේ කිසිම relationship එකක් නැහැ. මේ pepper powder දාපු නිසා උනේ මේ water particles ඈතට යන එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද pepper තිබුණ නැත්නම් අපිට මේක බලා ගන්න බැරි වෙනවා. So because of pepper, we were able to observe that how the water particles run quickly away from these soap particles. Right? So this happened basically because the soap surface tension is less than water soap surface tension. Right? So I want to show you why this experiment is related to our syllabus. The experiment එක ඇයි අපේ syllabus එකට relate වුනේ? කොහොමද කියලා. Right. So I'm going to take you to 2013 past paper. Question number 32. 2013 past paper. Question number 32. It says about the same experiment.
same experiment එක ගැන මේ experiment එක ගැනම මේ ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙනවා. Small amount of powdered pepper was sprinkled on the surface of water in a cup and the water surface was touched with clean dry fingertip. Then the fingertip was a mistake here with a little soap and the same process was repeated. Which of the following observation is likely to be seen in the above process? So they are asking about the same thing. මේ අපි කරපු දේ මෙන්න අහලා තියෙනවා මේ 2013 past paper එකේ. ඉතින් මෙතනදී මම කිව්වා soap සහ paper අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. මේ paper කියන එකකින් වෙන්නේ paper වලින් අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ water particles ඈතට දුවන එක බලා ගන්න. මොකද water particles ඈතට දුවනකොට ඒව උඩ තියෙන paperත් ඒ වගේම ඈතට දුවනවා. ඉතින් මෙතනදී clean and dried fingertip එකක් මේක ඇතුළට දැම්මොත් ඔයගලන්ට පේනවා කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. right? So nothing happens. soapy fingertip එකක් දැම්මොත් අපිට පේනවා pepper powder tend to move away from the fingertip. pepper powder fingertip එකකින් ඈතට යනවා. එහෙනම් මේක answer එක වෙන්න ඕනේ answer 4. right? So දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇයි මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක අපේ ෆිසික්ස් සිලබස් එකට රිලේටඩ් කියලා. ඉතින් අපි බලමු දැන් තව මේ වගේම පොඩි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් අපිට ඉදිරියට කරලා බලන්න පුළුවන්. right? A soap powered boat. Right. So now we are going to take a look at how to make a small boat which powers by soap. Right. So here what we have is water and a very small piece of cardboard. Now this is my boat actually, my boat maker. So I'm going to place my boat here on water. Right, so it's my boat. So let's see how the boat is going to be propelled. So here also I'm going to use some hand wash. So I'm going to take some hand wash or soap into my fingertip. So I'm going to put that soap right here and we'll see what happens. You can see the boat moves, right? We'll try again. So I have some soap on my fingertip. I'm going to put that soap here. As you can see, so the boat travels. The boat takes so if you some soap on the boat will move. See? So this is a soap powered boat. You can also do this at home. Right. So now we saw how you can make a small boat which is propelled by soap. So let me explain how this thing works. So as you can see, now this is our soap boat. Now I'm going to put some soap here. Soap chuttak down. Right? So this is soap. So when I place some soap here, you know, when water is replaced by soap, nearby water particles are being forced to run away. ඉතින් මේ ළඟ තියෙන water particles වලට force එකක් හම්බෙනවා. ඉතින් මේ water particles මොකද කරන්නේ? මේ water particles මෙන්න මේ path එක දිගේ මෙහෙම ඈතට යනවා. Now the water particles are being forced away from this end of the soap boat. So the water is being forced towards left hand side. Therefore, the reaction force of the same is acting on the boat. Now it is being forced towards the right hand side. The action and reaction in a process නිසා තමයි මේ boat එක ඉස්සරහට යන්නේ. Water particles වලට force එක හම්බෙනවා වම් පැත්තට. ඒ හම්බෙන force එකේ reaction force එක හම්බෙනවා boat එකට. ඉතින් boat එක propel වෙනවා දකුණු පැත්තට. So it is simply Newton's third law of motion.
right? ඉතින් මේ වගේ සෝප් රිලේට් වෙන ගොඩක් එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් ඇති ඔයගොල්ලෝ කරලා බලන්න අලුත් දේවල්, so you can try them, right? So we'll also bring you these type of new experiments to you in future as well.